Welcome student. In previous lecture, we have completed the two parts of cerebrum or two parts of forebrain. That is, the first part is olfactory lobe and second part is cerebrum. Now, the third part of forebrain is Diencephalon. So, Diencephalon is the third part of forebrain. आधीच्या लेक्चरमध्ये फोरब्रेनचे दोन पार्ट आपण कंप्लीट केले. ते दोन पार्ट म्हणजे कुठले तर ऑल्फॅक्टरी लोब्स आणि सेरेब्रम. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला तिसरा पार्ट जो आहे फोरब्रेनचा तो आपण सुरू करणार आहोत and that is known as a diencephalon. So diencephalon is a third part of a forebrain and that diencephalon is present just below the corpus callosum or above the midbrain. So location of diencephalon is, it is present below the corpus callosum or above the midbrain. It is present below the corpus callosum or above the midbrain. So, we know that the structure is of brain. Now, this portion is known as, whole portion is known as a cerebrum. We have completed this portion. This portion is olfactory lobe. Now, the third portion is the diencephalon. So, this is the corpus callosum. And below that corpus callosum, this area is present, which we know as diencephalon. Means it is present below the corpus callosum and above the midbrain. As it is the last part of forebrain, it is present above the midbrain. Now, that diencephalon is a diamond-shaped area. So, this is a diamond-shaped area like this. This is a diamond-shaped area. Internally, it is hollow and it contains the cavity, and the cavity of diencephalon is known as a third ventricle, or it is also known as diocele. So, internally that diencephalon is a hollow. It contains a cavity, and such a cavity is known as a third ventricle, or it is also known as a diocele. Such a diocele, it joins to the lateral ventricles anteriorly by a narrow opening, and that narrow opening is known as a foramen of Monro. So, this cavity, it anteriorly joined with, anteriorly connect with or connected with lateral ventricles by narrow opening, and that narrow opening is known as foramen of Monro. It is known as what? Foramen of Monro. Now, such a diencephalon, it is divided, which is a diamond-shaped area. That diamond-shaped area is divided into the three parts. So, the first portion or the roof is known as a epithalamus.
This floor is known as a hypothalamus, and these are two sides. They are known as a thalami. These two sides, they are known as a thalami. Means this diamond shaped area is divided into the three parts. The roof is known as a epithalamus. The floor is known as a hypothalamus, and both these lateral sides, they are known as a thalami. आपण डायन्सेफॅलॉन शिकतोय. डायन्सेफॅलॉन हा फोरब्रेनचा तिसरा पार्ट आहे. त्याचं लोकेशन तुम्हाला माहित झालं की कॉर्पस कॅलोझमच्या खाली आहे किंवा मिडब्रेनच्या वरती प्रेझेंट आहे. हा डायमंड शेप एरिया आहे. असा हा डायमंड शेप एरिया इंटरनली काय आहे, हॉलो आहे, पोकळ आहे, आणि मग त्याच्यामध्ये कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे. त्या कॅव्हिटीला आपण थर्ड व्हेंट्रिकल म्हणतो किंवा तिला आपण नाव दिलेलं आहे डायोसिल. ही जी डायोसिल आहे, तर पहिल्या दोन व्हेंट्रिकल म्हणजे लॅटरल व्हेंट्रिकल्स आपण कुठे पाहिल्या, तर सेरिब्रल हेमिस्फिअरमध्ये. मग सेरिब्रल हेमिस्फिअरच्या ज्या काही दोन लॅटरल व्हेंट्रिकल्स असतात त्याच्याबरोबर ही डायोसिल नावाची तिसरी व्हेंट्रिकल जोडली जाते. कशाच्या साह्याने, तर एका नॅरो ओपनिंगच्या साह्याने जोडली जाते, आणि त्या नॅरो ओपनिंगला काय म्हटलं जातं, फोरामेन ऑफ मोनरो. सो दॅट इज नोन ॲज व्हॉट, दॅट इज नोन ॲज अ फोरामेन ऑफ मोनरो. पुढचा पॉइंट मी सांगितला, such a diencephalon, it is divided into the three parts, or it shows the three parts. The roof, this is the roof of diencephalon. That roof is known as a epithalamus. This is the floor of diencephalon. That floor is known as a hypothalamus, and these are the lateral sides. That lateral sides are known as a thalami. Clear? Now we start that portion one by one. So the first portion is epithalamus. पुढचा पार्ट आपल्याला शिकायचा आहे हा epithalamusचा. So first is epithalamus. So the roof of diencephalon is known as epithalamus, and that epithalamus is a non-nervous portion. The roof is known as epithalamus. Roof of diencephalon is known as epithalamus. Now, that epithalamus is a non-nervous portion. Such a epithalamus, it anteriorly fused with pia mater and forms anterior choroid plexus. That epithalamus is anteriorly fused with pia mater and forms anterior choroid plexus, and that anterior choroid plexus, it secretes cerebrospinal fluid. Clear? Now, the posterior or dorsal wall of this structure, it gets connected to the pineal gland. So posterior wall, it gets connected to the pineal gland by a stalk, and that stalk is known as a pineal stalk. So this structure is known as a pineal gland. लक्षात येते का? पहा, इपिथॅलॅमस शिकायला आपण सुरुवात केली. इपिथॅलॅमस बद्दल मी सांगितलं
की हा डायमंड शेप एरिया किंवा ह्या डायन्सेफॅलॉनच्या रूटला आपण इपिथॅलॅमस म्हणतो. इपिथॅलॅमस हा नॉन नर्वस पोर्शन आहे. ह्या इपिथॅलॅमसचा जो काही अँटेरियर पोर्शन असतो, हा अँटेरियर पोर्शन ब्रेनच्या सगळ्यात जवळ असणारं जे मेनिन्स आहे, ज्याला आपण पाया मॅटर म्हणतो, त्याच्याबरोबर ते फ्यूज होतं. आणि पाया मॅटर बरोबर फ्यूज होऊन ते काय तयार करतं, तर अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस तयार करतं. आणि हे अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड सिक्रेट करतं. आता हा जो इपिथॅलॅमसचा पोर्शन आहे, त्याची जी डॉर्सल साइड आहे, that dorsal side or the posterior side, it get connected with the gland, and that gland is known as a pineal gland. So the dorsal wall or posterior side that get connected with pineal body or pineal gland by pineal stalk. पहा लक्षात येते का? ह्याच्या डॉर्सल साइडला इपिथॅलॅमस हा डॉर्सल साइडनी एका ग्लँडला कनेक्ट झालेला आहे. आणि ती ग्लँड एक एंडोक्राइन ग्लँड आहे, की ज्या ग्लँडला आपण काय म्हणतो, पिनियल ग्लँड म्हणतो. आणि ही ग्लँड ज्या वेळेला इपिथॅलॅमसला अटॅच होते, त्यावेळेला तिथं एक स्टॉक असतो, कनेक्शन असतं. त्या कनेक्शनला आपण काय म्हणतो, पिनियल स्टॉक असं म्हटलं जातो. earlier that gland is considered as a vestigial organ. Earlier that gland is considered as a vestigial organ, but these glands secrete nowadays, or researcher shows that or discovered that these glands secrete the hormone which we know as melatonin. So this gland, which is an endocrine gland that secrete a hormone, and that hormone is known as melatonin. So pineal gland or pineal body, that is the endocrine gland. We know the endocrine gland, that means the glands which are ductless gland. They secrete their secretion directly into the blood. Now this gland, as it is an endocrine gland, it secretes a hormone, and the name of that hormone is melatonin. And the function of that hormone is sleep-inducing hormone, and it is also related with reproductive behavior. It is a sleep-inducing hormone, or it related with reproductive behavior. ही ग्लँड एक हार्मोन सिक्रीट करते, की ज्याला आपण मेलॅटोनिन म्हणतो. आणि मेलॅटोनिन हे आपल्यामध्ये स्लीप इंड्यूस करणारा हार्मोन आहे, लक्षात घ्या. तसंच ते कशाबरोबर रिलेटेड आहे, तर रिप्रोडक्टिव्ह बिहेवियर जे असतं माणसाचं त्याच्याबरोबर रिलेटेड असणारं हे मेलॅटोनिन नावाचं हार्मोन आहे. आता पिनियल ग्लँड बद्दल थर्ड आय वगैरे पण म्हटलं जातं, कारण बऱ्यापैकी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेंटेन, बायोलॉजिकल सायकल जी आपल्यामध्ये ती मेंटेन करणारी ही ग्लँड आहे, म्हणून तिला थर्ड आय वगैरे पण म्हटलं जातं. म्हणजे आपल्याला ठराविक टाइमला झोप लागते, ठराविक टाइमलाच भूक लागते, हे बायोलॉजिकल क्लॉक आहे बॉडीचं, हेच ना मेंटेन कोण करतं, तर ही ग्लँड करते, लक्षात घ्या. दॅट इज अबाउट द इपिथॅलॅमस. आता इपिथॅलॅमस झाल्यानंतर नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दॅट डायन्सेफॅलॉन इज नोन एज द थॅलामी. सो द नेक्स्ट पार्ट इज द थॅलामी. Second one is Thalamia.
portion is known as a thalami. Thalami means these are lateral sides of diencephalon. These lateral sides of diencephalon, they are known as thalami. Mainly they consist of grey matter. They consist of grey matter. Both these thalami, they are connected with each other by habencular curvature. Both these thalami, they are connected with each other by habencular curvature. So this is the habencular curvature. That is a connective which connect the two thalamis to each other. Now, this thalami, it connects various parts of our brain via a system, and that system is known as a RAS system. That is known as what? RAS system. So, these thalami that connects various parts of brain via RAS system. That system which connect the various parts to each other via the thalami. Reticular activating system असं त्या सिस्टीमला म्हटलं जातं, RAS system. Now, the function of this thalami is, it is a relay center. It is a relay center. It acts as a relay center. तुम्हाला रिले नावाचा गेम माहित असेल. एकाकडून थोडेच मेंबर्स असतात आणि थोडा पूर्ण पोर्शन ऑक्युपाय करण्यासाठी एखादी वस्तू एकाकडून दुसऱ्याला, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याला, तिसऱ्याकडून चौथ्याला दिली जाते. सो दॅट थॅलामी दे ऍक्ट ॲज अ रिले सेंटर. And it transmits all sensory impulse except olfactory. हे वाक्य लक्षात ठेवा. Except olfactory. So these thalami, it acts as a relay center and they transmit all sensory impulse. Yeah? Except olfactory to the cerebrum. पहा, ब्रेनचे वेगवेगळे पार्ट जोडणारा हा थॅलॅमस आहे. RAS सिस्टीमच्या सहाय्याने तो जोडतो. मग तो काय काम करतो तर रिले सेंटर म्हणून ऍक्ट होतो. आणि ज्या काही सेन्सरी इम्पल्स येतात त्या सगळ्या सेन्सरी इम्पल्स ह्या सेन्स ऑर्गन पासून घ्यायच्या आणि सेरेब्रमला द्यायचं काम हे थॅलॅमी करतं. फक्त कुठली इम्पल्स तो घेत नाही, कॅरी करत नाही, तर ती इम्पल्स असते ती म्हणजे ऑल्फॅक्टरी इम्पल्स असते. ठीक आहे, पहा लक्षात येते का? थॅलॅमी म्हणजे ह्या लॅटरल साईडला, हे जे काही लॅटरल साईड तुम्हाला दिसतात डायन्सेफॅलॉनच्या, त्याला आपण थॅलॅमी म्हणतो. थॅलॅमी हे मेजॉरिटी ग्रे मॅटरनी बनलेलं आहे. ह्या दोन थॅलॅमी एकमेकींना एका कमिश्चरच्या सहाय्याने जोडलेल्या आहेत. त्याला आपण हॅबेन्क्युलर कमिश्चर म्हणतो. ह्या ज्या थॅलॅमी आहेत, ह्या थॅलॅमी ब्रेनचे वेगवेगळे पार्ट एकत्र जोडायचं काम करतो. कुठल्या सिस्टीमच्या सहाय्याने तर RAS सिस्टीम, रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टीमच्या सहाय्याने. आणि थॅलॅमी फंक्शन काय करतो तर दॅट थॅलॅमी इज अ रिले सेंटर. तो रिले सेंटर आहे. अँड ट्रान्समिट
all sensory impulses to the cerebrum except olfactory. सगळ्या सेन्सरी इम्पल्सेस सेरेब्रमला द्यायचं काम हा थॅलॅमिक करतो, फक्त ऑल्फॅक्टरी इम्पल्स मात्र तो कॅरी करत नाही. So that thalamic is a gatekeeper of cerebrum which connects the anterior lateral ventricles to the iter via the iter, and that iter connect the next ventricle. लक्षात आलं तर ठेवायची काही गरज नाही, फक्त एक लक्षात घ्या, आयटर अजून आपण शिकलेलो नाहीये. आयटर म्हणजे काय असतं तर जसं आपल्याला हे माहित झालं की पहिल्या 2 व्हेंट्रिकल तिसऱ्या व्हेंट्रिकलला फोरामेन ऑफ मोनरोच्या साह्याने जोडली जाते, तसं तिसरी व्हेंट्रिकल चौथ्या व्हेंट्रिकलला एका डक्टच्या साह्याने जोडली जाते, तिला आयटर म्हणतात. ते अजून मी शेवटी रिपीट करेन. आता थोडं एक लक्षात घ्या की फक्त थॅलॅमी जे आहे त्या थॅलॅमीला गेट कीपर असंही म्हटलं जातं. बरोबर आहे. आता पुढे मी काय सांगते पहा. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की हा डायन्सेफॅलॉन मध्ये कोण आहे, थर्ड व्हेंट्रिकल आहे. बरोबर. ही थर्ड व्हेंट्रिकल सेरेब्रल हेमिस्फिअर मध्ये असणाऱ्या 2 व्हेंट्रिकलला जोडलेली आहे फोरामेन ऑफ मोनरोच्या साह्याने. आणि ब्रेन मधली चौथी व्हेंट्रिकल प्रेझेंट असते, मेटासील म्हणतात तिला, मेडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये. आणि मग हे जे काही थर्ड व्हेंट्रिकल आहे, ही थर्ड व्हेंट्रिकल त्या चौथ्या व्हेंट्रिकलला एका डक्टच्या साह्याने जोडली जाते, आणि ती जी डक्ट आहे तिला म्हटलं जातं आयटर. दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज अ डक्ट ऑफ सिल्वियस. That is a narrow duct which connect the third ventricle with the fourth ventricle. ब्रेनचे व्हेंट्रिकल जेव्हा शिकवे तेव्हा ह्या गोष्टी आणखीन आपल्या काय होतील, रिपीट होतील. That is about the thalamus or thalamic. Now the third portion of the diencephalon is hypothalamus. Now the next portion, that is the third portion, is a hypothalamus.